Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. We are moving at a pleasing speed in terms of channel subscription. Kaka, we said by the end of this year, we need to close at 100,000 subscribers. I am not on TikTok. My channel, my political channel is not on TikTok. But I've seen so many people using my videos across TikTok kujinufaisha wao wenyewe. So mimi mwenyewe sijaingia TikTok kwa hii channel yangu ya kisiasa. But I will be on TikTok very, very soon. And I will be announcing on this platform that my political channel is on TikTok. I'm only on Facebook na sijaanza kuupload videos. Rogers Kakasungura. Niko Facebook, so hapo utanitafuta, but very soon all those platforms tutaingia. Back to politics. Kaka, something is happening in this country because of juvenile thinking. Kufikiria wa kiutoto. There's something that happened and I have left myself asking questions. I was going through the page of the fourth president of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, office of the fourth president of the Republic of Kenya. There's a post that was done 14 hours ago. And I want to read for you this post. Then I will be putting emphasis on the photos I see here. HE President, the right Uhuru Kenyatta, has this evening, that's yesterday evening, arrived at Nijili International Airport in the Democratic Republic of Congo, DRC, ahead of the inaugural ceremony of the president-elect, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Where? The ceremony is slated for tomorrow, Saturday, that is today, the 20th January 2024, at the Matthias Stadium in Kinshasa. His Excellency Tshisekedi garnered more than 70% of the total vote cast during the general election that were held in December 2023 to comfortably secure his re-election for a second term. The former president and facilitator of the East African-led Nairobi peace process was accompanied by the Uganda's Vice President, Jessica Alupo. What caught my attention is the airline behind the photos. That is what caught my attention this morning. The airlines behind the photos is the Ugandan Airlines. I know as Kenyans who don't see politics from a third eye, as always tell you, can argue that Uhuru has a freedom of choosing the airline to use, which is true. It's his democratic right. But I want to draw your attention on what it means when Uhuru Kenyatta, the immediate former president, is using an airline of another country to an official state visit. And this is happening because of the childish politics we are witnessing in this country. The international nations, when they see an immediate former of state
using an airline of another country, it reads malice from the government of the day in his own country. Ladies and gentlemen, it raises a lot of questions when Uhuru boycotts due to reasons I support him. It raises a lot of questions when Uhuru doesn't use a Kenyan airline and uses a Ugandan airline. It raises a lot of questions. Patriotism. As the former head of state, of course you can be patriotic to your country, but you cannot play allegiance to the people who doesn't respect you as the former head of state. If I were Uhuru Kenyatta, I could have taken the same route Uhuru has taken. You cannot promote a country that doesn't support you as a former head of state. You cannot promote a country that doesn't respect you as the immediate former head of state. On this one, Ruto has lost big time. Whether you like it or not, whether you agree with me or not, when a former head of state, especially Kenya, is using another country's airline, the government of the day has terribly failed. It's a clear, Uhuru is showing the nation and the international nations that yes, as much as I'm a former, as much as I'm an immediate former head of state, I cannot use an airline that humiliates me. I cannot use an airline that abuses me. I can never support at any point a government that attacks my family. I cannot do that. And by the way, those who read news, you know, William Ruto has been a friend of Museveni. And Museveni parted ways recently with Ruto because of the oil deal and other diplomatic issues. Uganda has already sued Kenya. When Uganda sued Kenya, we are seeing the immediate former head of state in a Ugandan airline with a Uganda's vice president. What comes into your mind as a citizen who thinks beyond the daily politics? I want to tell the Kenya Kwanza government, on this one, whether you like it or not, you've lost it big time. Uhuru is an international icon. Uhuru is treated as the president because he's the former immediate president. He should be treated as a state property, right? The security he enjoys should be a state security. The food he eats should be a food of state security. The treatment he gets should be a treatment of as a head of state as much as is the former. Ladies and gentlemen, if the government of the day is not going to recall itself into a meeting, sometimes, Kaka, even an individual, it's good. You go sit at home and call yourself into a meeting
sometimes and advise yourself. The government of the day should call itself into a meeting and advise itself. Yani ijite mkutano na ijisome ilikosea wapi. In my next video, whereby I'm going to talk about the failed G2G petroleum deal, I am going to expose a number of issues on how William Ruto has sharpened his own sword and is about to kill himself. He has sharpened his own sword and is about to kill himself. I'm going to tell you why that is going to happen. Ladies and gentlemen, God bless you. See you in the next video. There is a boy, a total orphan who has been out. He has not joined from one, from Kitutu Church's South constituency. That total orphan, I visited their family yesterday, and I want to thank a well-wisher who came across to help the boy. We have already deposited a 1-year school fees from one, and we are admitting the boy on Monday at Nyamira Boys. All the well-wishers who have supported our charity work, those in the public domain, and those who have always requested anonymity, like the one we are dealing with now, supporting in silence, may God give you more and more. May God remember you in the time of grieving. May God remember you in your saddest moments. May God increase your families and bless the work of your hands, because whatever you are doing is not in vain. If you also want to support an orphan, I have so many cases in my custody. If you want to remain anonymous, just call me. We strike the deal and I have the boy in school. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo, Buhutu sublocation, na iko karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumias Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi. Title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours. Maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi hauendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Check hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least tufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu
mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa, kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, hey, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe wanausha hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara, kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima, umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu, bas utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo Buhutu sublocation karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory, 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa. Kwa hivyo ni 10 milioni peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.